El eco de un disparo resono en la noche sevillana. Y Alejandro, con el corazón en la garganta, ese agacho tras un contenedor. Las calles adecuadas de Triana, normalmente líneas de risas y flamenco, estaban ahora sumidas en un silencio mortal. No era su peli, pero el hombre herido que yacía a pocos metros, con la camisa empapada de sangre, lo miraba como si fuera su última esperanza. Alejandro no era un héroe. A sus 32 años, su vida era un taller mecánico lleno de grasa, facturas sin pagar y sueños rotos. Pero algo en los ojos gris de aquel desconocido, que jadeba en el suelo, lo obligó a arrastrarse hacia él. No te mueras, Joder, susurró, mientras arrancaba un trozo de su propia camiseta para presionar la herida en el pecho del hombre. No sabía quién era, solo que no podía dejarlo allí, en una callejuela donde la muerte parecía estar. El hombre, Mateo, resultó ser un abogado que había quedado en desgracia. Hace 3 años, su nombre resonaba en los tribunales de Madrid, un defensor brillante, carismático, con un futuro prometedor. Pero un caso turbio, una traición y una condena injusta lo enviaron a prisión, donde su vida se desmoronó. Ahora, libre pero perseguido, había escapado de un intento de asesinato. Y Alejandro, sin saberlo, acababa de salvar la vida. Mientras lo arrastraba a un lugar seguro, un almacén abandonado cerca del Guadalquivir, Mateo, con la voz rota por el dolor, murmuró algo que hizo que Alejandro se detuviera en seco. Si me sacas de esta, te daré lo que quieras incluso una noche en tu cama. Alejandro soltó una risa nerviosa, pensando que era una broma. Pero la mirada de Mateo, intensa y vulnerable, no tenía nada de broma. El almacén olía a humedad y metal oxidado. Alejandro improvisó un vintage con trapos limpios que encontró en una caja y sentó frente a Mateo, que lucaba por mantenerse consciente. ¿Quién te quiere muerto? Preguntó, mientras el sudor le corría por la frente. Mateo, con los ojos entrecerrados, respondió con una voz apenas audible. Gente poderosa. Gente que no olvida. No dio más detalles, pero su tono era suficiente para que Alejandro entendiera que estaba metido en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Alejandro no era ajeno a los problemas. Creció en un barrio obrero, donde Sergei no era precisamente un paseo por el parque. Había aprendido a pelear, a esconderse y a sobrevivir. Pero nunca había sentido algo como esto, una mezcla de miedo, adrenalina y una extraña atracción hacia el hombre que yacía frente a él. Mateo, incluso en su estado, tenía una presencia magnética, una mezcla de fragilidad y fuerza que lo desarmaba. La noche pasó lentamente. Alejandro vigilaba la entrada del almacén, con un palo de madera como única arma. Mateo, entre delirios, hablaba de su vida antes de la cárcel, los juicios, las victorias, las noches en las que se sentía invencible. Pero también habló de su soledad, de cómo nunca había podido ser él mismo. En el mundo del derecho, Sergei es un secreto que te destruye. Confieso, y Alejandro sintió un nudo en el estómago. Él conoce esa lucha, aunque su batalla había sido en talleres y bares, no en tribunales. Al amanecer, Mateo estaba más estable, pero no podía cuidarse. Alejandro lo ayudó a levantarse, ignorando el dolor en su propio cuerpo por la noche en vela. Tenemos que movernos, dijo,
Mientras miraba las calles desiertas desde una ventana rota. Pero antes de salir, Mateo lo tomó del brazo. No era una broma. Dijo, su voz firme a pesar de la debilidad. Lo que dije noche lo mantengo. Alejandro sintió un calor subral por el cuello, pero no respondió. No era el momento. Se dirigieron al taller de Alejandro, un lugar pequeño pero seguro, en las afueras de Sevilla. Ali, entre herramientas y coches a medio arreglar, comenzaron a planear cómo mantener a Mateo con vida. La ciudad, que siempre había sido un refugio para Alejandro, ahora parecía un laberinto lleno de amenazas. Cada ruido en la calle, cada sombra, lo ponía en alerta. Pero también estaba esa chispa, ese roce accidental de sus manos cuando se pasaban una botella de agua, y esa mirada que duraba un segundo de más. Mateo, a pesar de su estado, no era un hombre que se rindiera fácilmente. Mientras recuperaba fuerzas, le contó a Alejandro fragmentos de su historia. Un caso de corrupción que lo enfrentó a políticos influyentes, pruebas que desaparecieron, testigos comprados. Su condena fue una venganza, pero ahora, libre, alguien quería asegurarse de que no hablara. Alejandro, que nunca había confiado en el sistema, sintió una rabia profunda. Pero también algo más. Admiración por la resistencia de Mateo, por su negativo a doblegarse. El taller se convirtió en su escondite temporal. Alejandro trajo comida, ropa limpia y un teléfono desechable. Cada noche, mientras Sevilla dormía, ellos hablaban. A veces de cosas serias, como el peligro que los acechaba, otras, de cosas pequeñas, como el olor del azahar, en primavera o la primera vez que Alejandro besó a un chico en una plaza a escondidas. Mateo, por su parte, confesó que nunca había tenido una relación real. Siempre estaba demasiado ocupado salvando a otros. Dijo con una sonrisa amarga. Nunca me salva a mí mismo. Una semana después, la herida de Mateo estaba sanando, pero la tensión entre ellos crecía. No era solo el peligro lo que los mantenía despiertos por las noches. Era la forma en que sus mundos, tan distintos, empezaban a entrelazarse. Alejandro, que siempre había jurado no involucrarse demasiado, sentía que estaba cayendo en algo que no podía controlar. Y Mateo, que había perdido todo, empezaba a encontrar en Alejandro una razón para seguir luchando. Pero el peligro no se había ido. Una noche, mientras revisaban un mapa para planear una ruta fuera de la ciudad, escucharon un motor apagarse frente al taller. Alejandro apagó las luces y empujó a Mateo detrás de una pila de neumáticos. El sonido de pasos en la grava se acercaba. Alguien sabía dónde estaban. Los pasos resonaban como un tambor en el silencio del taller. Alejandro contuvo la respiración, apretando el brazo de Mateo para que no se moviera. La linterna de alguien barrió la oscuridad, iluminando las herramientas colgadas en la pared. Salgan, sé que están aquí. Dijo una voz grave desde la entrada. Era una amenaza directa, sin rodeos. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, pero no había tiempo para el pánico. Con un gesto rápido, señaló una trampilla en el suelo que lavaba a un pequeño sótano donde guardaba piezas viejas. Mateo, on débil, se arrastró hacia allí con la ayuda de Alejandro. Una vez dentro, cerraron la trampilla justo cuando la puerta del taller se abrió con un crujido. Alejandro se maldijo por no haber reforzado la cerradura.
La voz del intruso ese acerco, acompanada por el sonido de objetos siendo arrojados al suelo. No me hagan perder el tiempo, gruñó el hombre. En el sótano, el aire era denso y olía a aceite rancio. Mateo, jadeando, susurró. Si nos encuentran cor. No te equades por mí. Alejandro lo miró con furia contenida. Calate. Nadie veía correr. Había algo en su voz. Una determinación que no admite réplica. No era solo por salvar a Mateo. Era por no dejar que el miedo ganara otra vez, como tantas veces en su vida. El intruso, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, no estaba solo. Otro par de botas resonó en el taller. Registraron cada rincón, pero no encontraron la trampilla, oculta bajo una alfombra polvorienta. Alejandro y Mateo permanecieron inmóviles, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que los delataría. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, los hombres se fueron, dejando tras de sí un taller destrozado. Cuando salieron del sótano, Alejandro evaluó el desastre. Herramientas tiradas, un parabrisas roto, pintura derramada. Pero estaban vivos. Mateo, pálido pero firme, lo miró y dijo. Esto es por mí. Lo siento. Alejandro negó con la cabeza. No es tu culpa. Es de los cabrones que te quieren muerto. Sin pensarlo, puso una mano en el hombro de Mateo, un gesto que pretendía ser de apoyo pero que se sintió más íntimo de lo que esperaba. Decidieron que no podían quedarse en Sevilla. Cada minuto en la ciudad aumentaba el riesgo. Mateo sugirió ir a Cádiz, donde tenía un viejo contacto, un periodista llamado Clara que podría ayudarlos a exponer la verdad sobre su caso. Pero llegar allí no sería fácil. Necesitaban dinero, un vehículo y un plan para despistar a quienes los perseguían. Alejandro, que siempre había sido práctico, desmontó un viejo coche del taller y lo preparó para el viaje. Mientras trabajaba, Mateo lo observaba, fascinado por la habilidad de sus manos y la calma con la que enfrentaba el caos. El viaje a Cádiz comenzó al amanecer. Condujeron por carreteras secundarias, evitando las autopistas donde podrían ser interceptados. En el coche, un seat destartalado, la tensión dio paso a momentos de calma. Hablaron de cosas que no habían tocado antes. La infancia de Alejandro en un barrio donde el flamenco era la única escapatoria, los veranos de Mateo en la costa, cuando cenaba con ser escritor en lugar de abogado. Había una conexión creciendo entre ellos. Algo que ninguno se atrevía a nombrar pero que se sentía en cada silencio compartido. En un pueblo olvidado, pararon para comprar comida. Mientras Alejandro pagaba en una tienda, Mateo se quedó en el coche, mirando por la ventana. Fue entonces cuando vio un vehículo sospechoso estacionado al otro lado de la plaza. Su instinto de abogado, afilado por años de lidiar con el peligro, le dijo que no era una coincidencia. Cuando Alejandro volvió, Mateo lo alertó con una sola palabra: vámonos. Pisaron el acelerador, dejando atrás el pueblo mientras el coche sospechoso los seguía a distancia. La persecución duró media hora, un juego de nervios en carreteras estrechas. Alejandro manejaba con una mezcla de miedo y furia, mientras Mateo, con una calma inquietante, le daba indicaciones precisas. Finalmente, lograron despistarlos en un cruce, escondiendo el coche en un olivar. Exhaustos, se miraron en la oscuridad. ¿Eres bueno en esto?, dijo Mateo,
con una media sonrisa. Alejandro, un agitado, respondió, no tenía opción. Llegaron a cutas al anochecer, donde Clara, una periodista de unos 40 años con el cabello corto y una energía incansable, los recibió en un pequeño piso lleno de libros y papeles. Clara había seguido el caso de Mateo desde el principio y creía en su inocencia. Si quieres limpiar tu nombre, necesitamos pruebas, dijo, mientras servía café. Pero las pruebas que Mateo tenía estaban en Madrid, en una calle fuerte que solo él podía abrir. El problema era que volver a la capital significaba meterse en la boca del lobo. Esa noche, mientras Clara trabajaba en sus contactos, Alejandro y Mateo se quedaron solos en una habitación pequeña. El cansancio los venció, y terminaron sentados en el suelo, hombro con hombro, compartiendo una botella de vino barato. ¿Por qué haces esto? Preguntó Mateo, su voz suave pero cargada de curiosidad. Podrías haberme dejado en esa calle. Alejandro se quedó en silencio un momento, mirando el suelo. Porque sé lo que es sentir solo contra el mundo, dijo finalmente. Mateo lo miró, y por un instante, sus manos se rozaron. Ninguno se apartó. El amanecer en cutas traía un air salado que se colaba por las ventanas abiertas. Clara, con un cigarrillo en la mano, trazaba un plan en una libreta, contactos en Madrid, un abogado amigo que podía ayudar, y una lista de riesgos que parecían interminables. Si vas a por esa calle fuerte, Mateo, te iban a estar esperando, advirtió. Alejandro, que escuchaba en silencio, sintió un nudo en el estómago. No era solo el peligro. Era la idea de perder a Mateo, alguien que, en pocos días, se había convertido en más que un extraño. Mateo insistió en ir a Madrid. Si no recupero esas pruebas, nunca ser libre, dijo, con una determinación que Alejandro admiraba y temía a partes iguales. Las pruebas, según Mateo, eran documentos que demostraban la corrupción de un poderoso empresario, Diego Salazar, cuyo nombre estaba ligado a políticos y jueces. Salazar había orquestado la queda de Mateo, y ahora quería asegurarse de que no resurgiera. Clara les consiguió un coche nuevo, uno menos llamativo que el viejo Cid, y un par de teléfonos desechables. También les dio una advertencia. Salazar tiene ojos en todas partes. No confían en nadie. Alejandro, que nunca había sido paranoico, ahora veía amenazas en cada esquina. Pero también sentía una extraña claridad. Por primera vez, tenía algo por lo que luchar más allá de sí mismo. El viaje a Madrid fue tenso. Condujeron de noche, con las luces de la carretera como único testigo. En un momento, mientras Mateo dormía en el asiento del copiloto, Alejandro lo miró. Su rostro, relajado por primera vez en días, parecía más joven, casi vulnerable. Sintió un impulso de protegerlo, pero también algo más profundo, algo que lo asustaba por lo rápido que había crecido. Llegaron a Madrid, Alabama, amanecer, escondiéndose en un hostal barato en Lavapiés. La calle fuerte estaba en un antiguo despacho que Mateo había alquilado bajo un nombre falso. Pero llegar hasta allí sería como cruzar un campo minado. Salazar, según Clara, tenía contactos en la policía, y cualquier movimiento en falso podía delatarlos. Decidieron esperar hasta la noche, cuando las calles estarían más tranquilas. Mientras planeaban, la tensión entre Alejandro y Mateo se volvió casi tangible.
En la pequeña habitación del hostal. Con una cama que apenas usaron. Sus conversations se volvieron más personales. Mateo confesó que, en prisión, había aprendido a cerrar su corazón para sobrevivir. Pero contigo, dijo mirando a Alejandro. Es como si estuviera volviendo a sentir. Alejandro, que siempre había escondido sus emociones bajo una capa de sarcasmo, no supo qué responder. Solo tomó la mano de Mateo, y ese gesto fue suficiente. La noche llegó, y con ella, el plan. Se movieron por las calles de Madrid como sombras, evitando cámaras y patrullas. El despacho estaba en un edificio antiguo, casi abandonado. Mateo conoce cada rincón, pero cuando llegaron, encontraron la puerta entreabierta. Alguien había estado allí. Alejandro, con el corazón acelerado, sacó una navaja que llevaba en el bolsillo. Quédate detrás de mí, susurró. Dentro, el despacho estaba revuelto, cajones abiertos, papeles esparcidos. La caja fuerte, sin embargo, seguía intacta, oculta tras un falso panel. Mateo la abrió con manos temblorosas, revelando un sobre lino de documentos y una memoria USB. Pero antes de que pudieran celebrar, un ruido los alertó. Pasos en el pasillo. Alguien los había encontrado. Alejandro reaccionó primero, empujando a Mateo hacia una ventana trasera. Salta, dijo, mientras él cubría la retaguardia. Mateo dudó, pero la urgencia en la voz de Alejandro lo convenció. Saltaron a un callejón oscuro, con los documentos en una mochila. Corrieron sin mirar atrás, mientras gritos y pasos los perseguían. En un momento de caos, Alejandro tropezó, y un hombre armado apareció al final del callejón. Mateo, sin pensarlo, se puso delante de Alejandro, alzando las manos. No desesperes, gritó. El hombre, uno de los matones de Salazar, sonrió con frialdad. Demasiado tarde, abogado. Pero antes de que pudiera jalar el gatillo, Alejandro se lanzó contra él, derribándolo. La pelea fue breve pero brutal. Alejandro, impulsado por la adrenalina, logró desarmarlo. Agarró a Mateo y corrieron hasta perderse en las calles. Esa noche, escondidos en un parque, revisaron los documentos. Eran todo lo que Mateo había prometido: nombres, fechas, transferencias bancarias. Pruebas que podían derribar a Salazar y limpiar el nombre de Mateo. Pero también sabían que tenerlos los convertía en blancos aún más grandes. Alejandro, exhausto, miró a Mateo y dijo: Esto no termina aquí, ¿verdad? Mateo negó con la cabeza, pero su mirada era suave. No, pero ahora no estoy solo. El parque estaba en silencio, salvo por el susurro de las hojas movidas por el viento. Alejandro y Mateo, sentados en un banco bajo la luz tenue de una farola, revisaban los documentos con manos temblorosas. Cada página era una bomba de tiempo, pero también una esperanza. Con esto podemos acabar con Salazar, dijo Mateo, su voz cargada de una mezcla de alivio y miedo. Alejandro, que nunca había confiado en la justicia, lo miró con escepticismo. Y luego que crees que te dejaron en paz. Mateo no respondió de inmediato. En cambio, guardó los documentos en la mochila y se inclinó hacia Alejandro. Sus rostros a centímetros de distancia. No lo sé, admitió. Pero por primera vez en años, siento que tengo una razón para pelear. Sus palabras, dichas con una vulnerabilidad que desarmó a Alejandro,
hicieron que el air entre ellos se cargara de algo nuevo. Sin pensarlo, Alejandro se acercó y lo besó. Un beso breve pero intenso, como si quisiera sellar un pacto silencioso. No tuvieron tiempo de procesarlo. Un coche pasó lentamente por la calle cercana, y ambos se tensaron. Era hora de moverse otra vez. Decidieron volver con Clara, que había regresado a cutas para coordinar con sus contactos. El viaje de regreso fue agitador, pero la adrenalina los mantenía alerta. En el coche, hablaron poco, pero sus manos se encontraron en el asiento. Un rose que decía más que cualquier palabra. En cutas, Clara los recibió con noticias. Había contactado con un fiscal independiente dispuesto a revisar las pruebas, pero necesitaban llevarlas personalmente a un punto seguro en Barcelona. Salazar ya sabe que tienen algo, advirtió Clara. Sus hombres están penando el país. Alejandro sintió una oleada de frustración. ¿Cuánto más tendrían que correr? Pero al mirar a Mateo, que escribía una lista de pasos a seguir con una calma casi sobrenatural, supo que no podía rendirse. El viaje a Barcelona fue un riesgo calculado. Viajaron en tren, mezclándose con los turistas y manteniendo la cabeza baja. En el vagón, mientras el paisaje español pasaba como un borrón, Mateo le contó a Alejandro más sobre su vida antes de la cárcel. Su familia conservadora, que lo rechazó cuando salió del armario. Los amantes fugaces que nunca llenaron el vacío. El peso de vivir una doble vida. Alejandro, a su vez, habló de su madre, que lo apoyó en silencio a pesar de las habladurías del barrio. Y de como el taller era su forma de mantenerla orgullosa. En Barcelona, se encontraron con el fiscal, un hombre mayor llamado Javier, que los recibió en un despacho discreto. Revisó los documentos con una mezcla de asombro y cautela. Esto es suficiente para abrir una investigación, dijo, pero Salazar no será sin pelear. Necesito que estén a salvo hasta que esto se haga público. Les ofreció protección temporal en una casa segura en las afueras, pero Alejandro no podía dejar de sentir que el cerco se cerraba. La casa segura era una villa modesta rodeada de olivos. Por primera vez en días, pudieron respirar sin mirar constantemente por encima del hombro. Esa noche, mientras compartían una cena improvisada, Mateo tomó la mano de Alejandro y la apretó con fuerza. Nunca te pedí que hicieras esto, dijo, su voz quebrándose. Pero no sé cómo agradecértelo. Alejandro sonrió, algo raro en él. Ya se te ocurrirá algo, respondió, recordando la promesa de aquella primera noche. La atracción entre ellos, que había sido una chispa en medio del caos, ahora era un incendio. En la quietud de la villa, lejos del peligro inmediato, se permitieron ser vulnerables. Se besaron de nuevo, esta vez sin prisa, dejando que el mundo exterior desapareciera. Pero incluso en ese momento de intimidad, Alejandro no podía ignorar la sombra de Salazar. Sabía que el peligro volvería, y cuando lo hizo, fue más brutal de lo que esperaban. A la mañana siguiente, mientras planeaban su próximo movimiento, un coche se detuvo frente a la villa. Antes de que pudieran reaccionar, una explosión de cristales rompió la calma. Hombres armados irrumpieron, y Alejandro apenas tuvo tiempo de empujar a Mateo al suelo. La casa segura ya no lo era. En el caos, lograron escapar por una ventana trasera, pero uno de los atacantes alcanzó a Alejandro, rozando el brazo con una bala.
El dolor era seguidor, pero corrieron hacia el bosque cercano, con la mochila de documentos, en su poder. Escondidos entre los árboles, con la sangre gotiendo del brazo de Alejandro, Mateo lo vendo con su propia camisa. No puedo perderte. Dijo, su voz temblando. Alejandro, a pesar del dolor, sonrió débilmente. No te librarás de mí tan fácil. Pero ambos sabían que el tiempo se agotaba. Salazar estaba demasiado cerca, y la próxima vez, no habría escapatoria. El bosque era un laberinto de sombras y sonidos que ponían los nervios de punta. Alejandro, con el brazo vendado y el cuerpo agotado, seguía a Mateo mientras corrían entre los árboles. La mochila con las peribas pasaba como si levaran el destino del mundo. Cada rama rota bajo sus pies sonaba como una alarma, pero no podían detenerse. Sabían que los hombres de Salazar estaban cerca, y esta vez no se detendrían hasta acabar con ellos. Mateo, que había recuperado algo de su fuerza, tomó la delantera, guiándolos hacia un arroyo donde podrían despistar a sus perseguidores. El agua fría les legó hasta las rodillas, pero siguieron adelante, con el sonido de los perros en la distancia. No podemos volver a la villa, dijo Mateo. Tenemos que llegar a Barcelona otra vez. Alejandro asintió, aunque el dolor en su brazo le nublaba la vista. No era solo por las peribas, era por Mateo, por lo que habían construido en medio de la tormenta. Tras horas de correr, encontraron refugio en una cabana abandonada. Dentro, el aire olía a mojo, pero era un respiro. Alejandro se dejó caer contra la pared, exhausto. Mateo revisó su herida, con una tenura que contrastaba con la urgencia de su situación. Necesitas un médico, dijo preocupado. Alejandro negó con la cabeza. Primero tú, luego yo. Mateo lo miró, y por un momento, el mundo se redujo a los dos. Se besaron, un beso desesperado, como si quisieran aferrarse a algo real antes de que todo se desmoronara. Mateo sacó los documentos de la mochila y los revisó una vez más. Si muero, prometim que levaros esto a Clara. Dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Alejandro lo interrumpió. No vas a morir. No después de todo esto. Pero ambos sabían que las probabilidades no estaban a su favor. Decidieron dividir las peribas. Mateo levaría la memoria USB, y Alejandro los documentos en papel. Si uno caía, el otro tendría una oportunidad. Al amanecer, retomaron el camino hacia Barcelona. Robaron una moto de un granero cercano y condujeron sin parar, con el viento cortándoles la cara. En la ciudad, Clara los esperaba en un café discreto en el barrio gótico. Estaba nerviosa, pero sus ojos brillaban con determinación. El fiscal está listo para hacer públicas las peribas, dijo. Pero Salazar ya sabe que están aquí. Han puesto precio a sus cabezas. Clara les dio una dirección. Un piso franco donde podrían esconderse hasta que las peribas fueran entregadas. Pero cuando llegaron, encontraron el lugar vacío, con signos de que alguien había estado allí. Un mensaje grabado en la pared decía, no hay escapatoria. Alejandro sintió una furia impotente. ¿Cómo nos encuentran siempre? Gruñó. Mateo, mirando el mensaje, respondió con una calma escalofriante. ¿Por qué alguien nos está traicionando? La sospecha cayó sobre Clara. Era la única que sabía todos sus movimientos. Pero Mateo se negó a creerlo. La conozco desde hace años.
No nos vendería, dijo. Alejandro, menos confiado, insistió en actuar solos. Decidieron entregar las pruebas directamente al fiscal, sin intermediarios. Era un riesgo enorme, pero no tenían otra opción. Esa noche, se colaron en el edificio donde trabajaba Javier, el fiscal. Las oficinas estaban desiertas, pero la tensión era palpable. Entregaron los documentos y la memoria USB, y Javier permitió actuar de inmediato. Esto va a sacudir el país, dijo, con una mezcla de admiración y preocupación. Pero cuando salieron del edificio, un coche los esperaba. Dos hombres armados bajaron, y Alejandro supo que esta vez no podrían correr. La peli fue rápida y brutal. Alejandro, a pesar de su herida, luchó con una ferocidad que sorprendió incluso a Mateo. Lograron desarmar a uno de los atacantes, pero el otro disparó, alcanzando a Mateo en la pierna. Alejandro lo arrastró a un callejón, donde se escondieron detrás de unos contenedores. Mateo, pálido por el dolor, susurró, "Sigue sin mí." Alejandro lo miró con furia. En los suns. Con un esfuerzo sobrehumano, Alejandro cargó a Mateo y corrió hasta un mercado nocturno cercano, donde se perdieron entre la multitud. La pierna de Mateo sangraba demasiado, y Alejandro sabía que necesitaba ayuda urgente. Encontraron un médico clandestino, un viejo amigo de Alejandro que no hacía preguntas. Mientras cogían la herida de Mateo, Alejandro no podía dejar de pensar en la traición. ¿Quién los había vendido? ¿Clara? ¿El fiscal? ¿Alguien más? Cuando Mateo despertó, horas después, miró a Alejandro y sonrió débilmente. "Sigues aquí, dijo. Alejandro, con los ojos enrojecidos por el cansancio, respondió, "Siempre." En ese momento, supieron que, sin importar lo que viniera, estaban juntos en esto. Pero la traición aún estaba allí, como una sombra que no podían ignorar. El mercado nocturno de Barcelona vibraba con vida, pero para Alejandro y Mateo era solo un telón de fondo para su desesperación. La pierna de Mateo, aunque cosida, lo impedía moverse con rapidez. Alejandro lo sostenía, guiándolo entre los puestos de comida y las luces parpadeantes. Cada rostro en la multitud parecía una amenaza. "Tenemos que salir de la ciudad", susurró Alejandro, mientras revisaba el dinero que les quedaba, apenas suficiente para un autobús. Decidieron dirigirse a Valencia, donde Clara había mencionado a otro contacto, un hacker llamado Rol que podía ayudar a difundir las pruebas en línea si el fiscal fallaba. Pero la duda sobre Clara seguía pasando. Alejandro no podía quitarse de la cabeza el mensaje en la pared. No hay escapatoria. ¿Había sido ella? Mateo, sin embargo, seguía defendiéndola. "Si no confiamos en nadie, estamos solos", dijo, con una mezcla de frustración y esperanza. El autobús a Valencia era un refugio temporal. Sentados al fondo, con Mateo recostado contra Alejandro, hablaron en susurros. "Si salimos de esta", dijo Mateo, "quiero llevar a la playa. Solo nosotros, sin correr, sin miedo." Alejandro sonrió. Aunque no creía del todo en ese futuro. "Me debes una noche, no lo olvides", bromeó, intentando aligerar el peso que ambos llevaban. En Valencia, Raúl los recibió en un sótano lleno de ordenadores y cables. Era un hombre joven, de unos 25 años, con el cabello teñido de azul y una energía nerviosa. Revisó la memoria USB y silbó. "Esto es dinamita", dijo. "Puedo subirlo a la dark web,
pero una vez que esté allí, no hay vuelta atrás. Mateo Asensio. Haslo. Alejandro. Sin embargo, sintió un escalofrío. Publicar las prohibas los liberaria, pero también los pondría en el centro de la tormenta. Mientras Raúl trabajaba, Alejandro y Mateo se quedaron en un rincón, hablando de lo que vendría después. Si limpiamos tu nombre, ¿qué harás? Preguntó Alejandro. Mateo lo miró, pensativo. Quiero empezar de nuevo. Tal vez no como abogado, pero contigo, si tú quieres. Era la primera vez que hablaban de un futuro juntos. Y Alejandro sintió una mezcla de miedo y esperanza. Pero antes de que pudiera responder, Raúl los interrumpió. Ya está súbito. En unas horas, el mundo lo verá. La noticia se extendió como un incendio. Los titulares comenzaron a aparecer en línea. Escándalo de corrupción sacude España. Los documentos de Mateo nombraban a Salazar y a varios políticos, con pruebas irrefutables de sobornos y lavado de dinero. Pero con la exposición vino el peligro. Raúl les advirtió que Salazar estaba furioso, y sus hombres estaban más cerca que nunca. Esa noche, mientras se escondían en un piso prestado, Alejandro y Mateo tuvieron un momento de calma. Se sentaron en un balcón, mirando las luces de Valencia. Nunca pensé que encontraría algo como esto, dijo Mateo, tomando la mano de Alejandro. No hablo de las prohibas. Hablo de ti. Alejandro, que siempre había temido abrir su corazón, sintió que las barreras que había construido se derrumbaban. Se besaron, un beso lento y profundo, como si quisieran detener el tiempo. Pero el tiempo no estaba de su lado. Al amanecer, Raúl llamó con una noticia alarmante. Alguien había filtrado su ubicación. Tienen que irse. Ahora dijo. Alejandro y Mateo recayeron lo esencial y salieron corriendo, pero cuando llegaron a la calle, un coche negro los esperaba. No había escapatoria. Dos hombres bajaron, armados, y los acorralaron contra una pared. Entreguenme los documentos, dijo el líder, un hombre con una cicatriz en la frente. Mateo, con la pierna herida, se mantuvo firme. Ya no los tenemos. Todo está en línea. El hombre sonrió con frialdad. Entonces no los necesitamos vivos. Antes de que pudiera disparar, un grito resonó en la calle. Era Clara, acompañada por un grupo de periodistas y policías locales que habían seguido el rastro de las prohibas. La situación se volvió caótica, y Alejandro aprovechó para empujar a Mateo detrás de un coche. Los disparos resonaron, pero los hombres de Salazar fueron superados. Clara corrió hacia ellos, con el rostro lleno de alivio. Lo siento, dijo. No los traiciono. Alguien hackeó mi teléfono. Mateo la abrazó, y Alejandro, por primera vez, sintió que podían confiar en alguien más. Pero la victoria era frágil. Salazar seguía libre, y su alcance era inmenso. Esa noche, en un hotel barato, Alejandro y Mateo hablaron de lo que vendría. Las prohibas estaban en manos de las autoridades, pero el peligro no había terminado. No importa lo que pase, dijo Mateo, no me arrepiento de nada. Porque te encontré. Alejandro, con lágrimas en los ojos, asintió. Yo te salvo. La luz del amanecer se colaba por las cortinas rotas del hotel. Alejandro y Mateo, exhaustos pero vivos, se miraban en silencio, como si intentaran memorizar cada detalle del otro. Las prohibas habían desencadenado una tormenta mediática, y Salazar, acorralado,
había sido arrestado esa misma mañana. Pero ambos sabían que la justicia no siempre era el final de la historia. Los poderosos como Salazar tenían formas de contraatacar, incluso desde una celda. Clara llegó al hotel con noticias. El fiscal Javier había presentado los documentos en un juez, while la investigación estaba en marcha. Están a salvo, por ahora. Dijo, aunque su tono era cauteloso. Pero deben mantenerse fuera del radar hasta que todo esté calmo. Alejandro, con el brazo ondolorido, asintió. Mateo, con la pierna vendada, apretó su mano. Lo hermos juntos. Dijo, y esas palabras fueron un ancla para ambos. Decidieron quedarse en Valencia por un tiempo, en un pequeño apartamento que Clara les consiguió. Era un lugar sencillo, con vistas al mar, donde podían empezar a sanar. Alejandro volvió a trabajar como mecánico, esta vez en un taller local, mientras Mateo colaboraba con Clara en artículos que exponían más casos de corrupción. Pero más allá de la lucha, encontraron algo más importante, un hogar el uno en el otro. Las noches en el apartamento eran su refugio. Hablaban de cosas simples. Los planes para viajar a la playa, las canciones que Alejandro tocaba en una vieja guitarra, las historias que Mateo quería escribir. Una noche, mientras el mar rugía a lo lejos, Mateo cumplió su promesa. Te dije que te daría una noche. Susurró, con una sonrisa que hizo que Alejandro se sonrojara. Fue una noche de risas, confesiones y una intimidad que ninguno había conocido antes. No era solo pasión. Era la certeza de que, sin importar lo que viniera, así tenían el uno al otro. Semanas después, las noticias confirmaron que Salazar enfrentaría un juicio largo. Los documentos de Mateo habían destapado una red de corrupción que alcanzó a figuras intocables. Pero también había consecuencias, amenazas anónimas, sombras que los seguían en la calle. Alejandro y Mateo aprendieron a vivir con el miedo, pero también con la esperanza. Habían ganado algo más grande que la justicia, la libertad de ser ellos mismos. Un día, mientras pasaban por la playa, Alejandro se detuvo y miró a Mateo. Nunca pensé que salvar a un desconocido cambiaría mi vida, dijo. Mateo sonrió, con el sol reflejándose en sus ojos gris. Yo nunca pensé que encontraría a alguien que me salvara de mí mismo. Se besaron, con el mar como testigo, sabiendo que su historia, aunque marcada por el peligro, era también una de amor y redención. El mundo seguía girando, con sus injusticias y sus batallas. Pero para Alejandro y Mateo, cada día era una victoria. Habían enfrentado la oscuridad juntos, y habían salido más fuertes. La promesa de una noche se convirtió en una vida compartida, una donde el amor, la valencia y la humanidad triunfaban sobre el miedo. Y en cada amanecer, en cada mirada, encontraban la fuerza para seguir adelante, juntos.